So the last class we discussed about the NBS, N-bromosuccinamide, the substitution reaction, that is free radical substitution reactions. So generally the free radical substitution reactions are takes place in presence of sunlight or acids, right? So now here we are going to discuss about the one other kind of reaction, that is elimination reactions. Elimination reactions. So the reactions are in which group of atoms or atoms will be eliminated from the substrate moiety. Okay, either two atoms or group of atoms will be eliminated from the molecule. So then that is called as the elimination reactions. Elimination reactions in which two atoms or groups eliminated from substrate or reacted. So those reactions are called as elimination reactions. So these elimination reactions are classified into three types, that is alpha elimination reaction, beta elimination reactions, gamma elimination reactions. Already we discussed. So here the first one is alpha elimination reactions. This is a classification. So three types of classification. Elimination is either from alpha carbon atom, that is alpha elimination, beta carbon atom, beta elimination, gamma carbon atom, that is gamma elimination reactions. So here alpha elimination reactions. Alpha elimination reactions. So what are the alpha elimination reactions? So here the two atoms, that is two atoms or groups which are eliminated from the one carbon atom, then that is called as alpha elimination reaction. Alpha elimination reactions, reactions in which the two atoms or groups eliminated from alpha carbon atom. Alpha carbon atom or same atom. Same carbon atom. The two groups are eliminated. So then that is called as alpha elimination reaction. For example, here, so this is example we discussed in the formation of carbenes. So example here, this is a chloroform CH, So this is a functional group. This carbon atom is called as alpha carbon atom. From that alpha carbon atom, the molecule, that is the two atoms, will be eliminated in presence of a strong base. Here we taken that is sodium ethoxide or otherwise the OH minus in alcoholic medium. So if the medium is alcoholic medium, now the OH minus acts as a base. So that will trap the hydrogen from the alpha carbon atom and simultaneously Cl minus is eliminated. So by that what happened, we get first a carbene ion, trichlorocarbene ion. So this carbene ion is unstable, so that's why it loses one Cl minus and forms the dichlorocarbene. So this reaction is an example for the alpha elimination reaction. Okay. So this is a alpha elimination, and the second kind of elimination is beta elimination, and the third kind of elimination is a gamma elimination. So before going to discuss about this alpha elimination, I am going to discuss about gamma elimination. After that, we discuss this
this kind of, that is beta elimination. Why? Because in case of gamma elimination, from the gamma carbon atom, the group is eliminated. In case of beta elimination, the atom will be eliminated from the beta carbon atom. So if it is eliminated from the beta carbon atom, that reaction is classified into three kinds. One is a E1 elimination reaction. The second one is a E2 elimination reaction, and third one is a E1 CV mechanism. These are the three kinds of eliminations will be possible in case of beta elimination. So that's why now I am going to consider that is gamma elimination. After that gamma elimination, I am going to explain beta elimination reactions. Gamma elimination reactions, what happen in which the elimination takes place from the gamma carbon atom. So gamma carbon atom or group of atoms will be eliminated. Group of atoms eliminated. So that is from gamma carbon atom. So example here, I'm going to take as CH2. Here one more group, that is a group is connected, CH2, CH2 and CH2, Cn. So see here, in case of here, I am going to take as the same alcoholic KOH. So this base here, this is alpha carbon atom, this is a beta carbon atom, this is a gamma carbon atom. From the gamma carbon atom, the hydrogen is eliminated. So now what happened here, the positive charge will be formed. So this is H plus is eliminated, this is minus charge. Now this minus charge is attacks here and it converts into the cyclic compound. This will be formed. So this is a kind of elimination, gamma elimination. The gamma elimination is possible from the gamma carbon atom. So here, this is eliminates. That is the mechanism of this reaction. So here it is a hydrogen. This is a one another group, any kind of group. So it is electron donating group if possible. So then what happened? That donates electrons. So here this OH minus base trap the hydrogen from here. So this hydrogen donates electrons to this carbon atom. Now this becomes a negative charge. That negative charge attacks on this carbon. This chlorine is eliminated. So here the eliminating group is HCl. So by that what happened? A cyclic structure will be formed. So this is a formation of a gamma elimination reaction. So this is the second kind of a reaction. So mainly we see these kind of reactions, that is beta elimination reactions in most of the organic molecules. In most of the organic molecules, the beta elimination is possible. So what is the beta elimination and now the classification of beta elimination? So this is important. Beta elimination. So here what happened in case of beta elimination? From the adjacent carbon atoms, that is an atom, two atoms are groups. The two atoms are groups eliminated from adjacent carbon atoms. So then that is called as the beta elimination. Adjacent carbon atom. So example here, I'm going to take an as, so CH2, Cn, and here it is hydrogen. So where I'm going to use alcoholic KOH. So in presence of alcoholic KOH only, this reaction will be takes place. So this is the alpha carbon atom, this is a beta carbon atom. From beta carbon atom, hydrogen. From alpha carbon atom, the chlorine will be eliminated. So simply the HCl is eliminated.
and it becomes CH2 double bond CH2. So this is a kind of beta elimination reaction. So these beta elimination reactions are of course the types of beta elimination reactions. So the first type of reaction is E1 mechanism or E1 elimination reaction. E1 reaction. So already we discussed SN1 and SN2 reactions. So well known to us the SN1 and SN2 reactions. So same like SN1 reaction here, these are considered as a unimolecular elimination reactions. Unimolecular elimination reactions. Same, the points which are discussed in SN1 reaction, how we discuss those points, the same points will be appeared here. So here the E1 elimination reactions, those are considered as a unimolecular elimination reactions like SN1 reaction, unimolecular substitution reactions. So in SN1 reaction, the reactants are, the substrate moieties are, what are the substrate moieties in SN1 reaction? Alkyl halogen treated with base. Yeah, alkyl halides. Here also we use the reactants are tertiary alkyl halides. The tertiary alkyl halides are the reactant molecules in even elimination reaction. So like one example here I am going to describe. So this is a tertiary ethyl bromide or butyl chloride. So this is a tertiary alkyl halide that will be involved in this reaction. So here reagent. What is a reagent in case of SN1 reaction? Strong base. In case of SN1 reaction, that is a nucleophile, aqueous KOH or aqueous NaOH. Here, the difference, what is the difference between elimination and substitution reaction? In case of elimination, we use alcoholic solvent, but in case of SN1 reaction or SN2 reaction, we use aqueous KOH or NaOH. So here this is a alcoholic KOH or alcoholic NaOH. This is used as a base. So that is a reagent is used here. So what type of intermediate it is formed? Carbocations. So the intermediate is same, that is carbocation. Like SN1 reaction, the carbocations will be formed. So there is a possibility of rearrangement because of carbocation is formed, right? So the next one is here. Mechanism is proceeds through how many steps? This is two-step mechanism like SN1 reaction. So rate of reaction is depends upon what? Only reactant of halogen. Yeah, only reactants. The concentration of reactant, but not the concentration of base. So that's why order of reaction. SN1. Order with respect to reactant. With respect to reactant, what is the order? The power of the concentration of the reactant is called as the order. So with respect to reactant, what is the order? It is first order reaction. This is a first order reaction. With respect to base, it is zero order. Is it clear? With respect to reactant, it is a first order. With respect to base, it is a zero order. Overall order? first order. First order. Overall order is first order. So here I am going to increase the concentration of base 4 times. Concentration of base is increased 4 times in an even elimination reaction. What is a rate of reaction? Either it is increased or decreased or there is no change in the rate of reaction. No change. Yeah, no change.
The molecularity, what is the molecularity? This is unimolecular. So why it is unimolecular? Now we discuss. So see here, what is our question? I am going to increase the concentration of base. If we increase the base concentration, there is no effect on rate of reaction because it is with respect to base, it is zero order reaction. So, but with respect to reactant, it is a first order reaction. I am going to increase the concentration of reactant 4 times, then the rate of reaction is also increased 4 times. If I increase the concentration of base 4 times, the rate of reaction is not affected because it is zero order with respect to base. Clear? So that is about that is even elimination reaction description. So now here I am going to explain the reaction. So this is a beta elimination reaction. Here I am going to take an as a molecule like this, and here it is hydrogen, and here it is also hydrogen. So this is a group that will be eliminated, eliminating group. Here this is another chain, that is a G. Now I am going to take a alcoholic KOH or alcoholic NaOH. So what happens? Simply this HX is eliminated because this base trap the hydrogen. So base reacts with this one. So OH minus. So that will be eliminated as H plus. This is donates electrons, and this will be eliminated as EX minus. So by that what happened? There exists a bond between the 2 carbon atoms. This is a formal product. So what is the mechanism here? Now we discuss. So here I am going to take an as this is if we take a tertiary carbon atom like that, what happened? Now we discuss. So here this is a carbon, this is also carbon, carbon, carbon. So now here this is a group that is X, and this is a CH3 group. This is also a CH3 group, and this is also a CH3 group. So this is a molecule tertiary alkyl halide. So this tertiary alkyl halide, here these groups are electron donating groups. The methyl groups are donates electrons. So that's why what happened, this is eliminated as a X minus easily. So now that by that what happened, here we get a carbocation. This carbocation is a tertiary carbocation. This is becomes a tertiary carbocation. So this is a slowest step. So that's why this is considered as First step. Yeah, rate determining step or slowest step. So this is step 1. And in the second step, in the first step, how many number of molecules are involved? First step, any molecules unnai? How many number of molecules are there? Only one, that is tertiary alkyl halide is there. So that's why molecularity is 1. This is a difference between molecularity and order. Molecularity is equal to 1. So order is nothing but the number of concentration terms involved in rate equation. So what is a molecularity? The number of reactant molecules involved in either rate determining step or the slowest step of a reaction. Is it clear? So that is about molecularity. So that's why here the molecularity is 1. So now here I'm going to take as this tertiary carbocation. This is an intermediate. So in presence of base, one of the hydrogen of this beta carbon atom is donates electrons in presence of base. So this base trap the hydrogen. So this donates electrons, and this becomes a negative charge, and negative and positive, those two make a bond between the carbon atom. So that's why we get this molecule. So this is about the even elimination reaction. Okay, so that is a even elimination reaction. In even elimination reaction, the
reactant is tertiary alkyl halide. And the second one is, what is that? E2 elimination. E2 elimination. So one is a E1 elimination, the other one is a E2 elimination reaction. So in case of E2 elimination reaction, the primary alkyl halides are involved. So this is a E2 considered as bimolecular elimination reaction. It is like SN2 reaction, bimolecular elimination. So what is the reactant here? Reactant. Primary Yeah. alkyl halides. Yeah, primary alkyl halides are involved in this reaction. Reactant is, reagent is, Non-polar reagent is, alcoholic KOH. here also, that is alcoholic KOH or alcoholic NaOH. Okay, alcoholic KOH or alcoholic NaOH, that will be used. Here intermediate, there is no intermediate, but there is a transition state. So we get the intermediate is a transition state. So this is also like a pentavalent transition state, that will be possible. So here rate of reaction, that is mechanism, it is a single step mechanism. Single step mechanism. And here rate of reaction is directly proportional to concentration of primary alkyl halides to the power of 1. That is the concentration term alkyl halide, and as well as it is depends upon the base. So that's why with respect to alkyl halide, the rate is 1. And with respect to bases, the rate of reaction, that is order of reaction is 1. And overall order is 2. Order with respect to alkyl halide concentration or reactant. Alkyl halide is equal to 1. That is the first order. And with respect to base, the order is first order. Overall order is second order. What is the molecularity here? Molecularity. 2, sir. Yeah, molecularity is 2. So order is 2 and molecularity is also 2. So that is about the E2 reaction. So now the reaction and its mechanism. So primary alkyl halides are involved in this process are CH2 and CH2X. So now here we are going to take alcoholic KOH. Alcoholic KOH is used. So now what happened here, the formed product is RCH double bond CH2. So alkene is formed. The mechanism is a single step mechanism. So how it proceeds the single step mechanism. So RCH, here it is hydrogen and CH2, and here it is X. So this takes place in presence of a base, that is OH minus. So this OH minus attacks on this hydrogen. So by that what happened? There exists a bond between hydrogen and oxygen. At the same time, the hydrogen and carbon bond will be cleaved up. So at the same time, in between the two carbon atoms, the double bond is formed. At the same time, this X group is removed from the carbon. So here there exists, that is partial cleavage of this bond. I am going to represent it with a dotted line. And here this is also a partial bond formation with base. And here the bond is formed in between these carbon and carbon. This is also a partial bond representation. And here also this is a cleavage. So this is a
This is X. So here this is a transition state that will be formed. So this is a base and this is a reactant which are present in this reaction. This is a rate determining step or slowest step of that process. So finally what happened? So this will be broken up and this bond will be formed up. So this is a formation of bond, breakage of bond, formation of bond, breakage of bond. So the same kind of how many number of bonds are broken up, the same number of bonds will be formed. So this is a reaction. So this is about the reaction considered as E2 elimination reaction. Okay, so that is about reaction. So that here the third kind of reaction is even CB mechanism. Even CB mechanism. So what is meant by even CB mechanism? Unimolecular. Already one is there that belongs to the unimolecular conjugate base. Conjugate base elimination reaction or mechanism. Elimination mechanism. So this is about even CB mechanism. So in case of even CB mechanism, here I'm going to take an as a group, that is electron withdrawing group, which is present at a beta carbon atom. So this is a hydrogen. So this is a group that will be eliminated from this this is a group that will be eliminated, and here it is a hydrogen, here it is a hydrogen. So now what happened here, I'm going to take an as a base. So this base trap the hydrogen from here. So now this is acts as a hydrogen donor, proton donor. Proton donor is called as generally called as acid. So now what happened here, this is a molecule electron withdrawing group that will be connected here. This is a minus charge for H, X and H. So here it is H. So here this is a slowest step for rate determining step. So in this case, what happened? This that is a carbon ion. This is considered as a carbon ion. So this carbon ion is involved in the process. So this X is removed from this molecule. So what we get, a compound that is alkene is a product. Finally, we get alkene as a product. What is the difference in a case of above case? So a single step mechanism is proceeded. Here it is a two-step mechanism. So first step, the base and as well as this alkyl halide is involved. But what happened here, this is not a rate determining step or slowest step. This is a fast step because here electron withdrawing group is there. It takes electrons easily. By that, this carbon gets positive charge strongly. So in this case, what happened? The hydrogen donates electrons to this carbon and eliminated as H+. So it donates H plus ion. So that's why this is called as proton donor. Here it is minus. So this is called as now the base. So it is ready to accept a proton. So this is ready to lose proton. So that's why this is considered as an acid. This is considered as base. So now this is considered as conjugate acid. Why it is called as conjugate acid and why it is called as conjugate base? So conjugate acid and conjugate base. These two are considered as a conjugate acid and conjugate base because one proton is different. So if one proton is differed in between an acid and base, then that is called as conjugate acid base pair according to Bronsted-Lowry theory.
So that's why this is a conjugate base. In this reaction, the conjugate base is involved. So rate of reaction is directly proportional to the concentration of conjugate base, but not the remaining. So that's why this is considered as the unimolecular conjugate base mechanism. Okay. So that is a difference. That is a difference between even CV mechanism. So in all the cases, you must observe that. So the elimination is possible in opposite direction. The groups will must and should in opposite direction. So that is a trans elimination. So already we discussed the addition reactions. So where the addition is either syn addition or anti-addition. So in most of the cases, the addition is anti-addition. So the groups will be added in opposite direction. Like that, the elimination is also possible in opposite direction. So this is about E1, E2 elimination reactions. So now the question, so in case of E1 elimination reaction, the reactants are tertiary alkyl halides. In case of E2 elimination reaction, the reactants are which kind of reactants we can use? Primary alkyl halides. What about secondary alkyl halide and what type of reaction that will be possible here? So here I am going to consider the secondary alkyl halides. Elimination in secondary alkyl halides. So see here, I am going to write a secondary alkyl halide. So this is one of the secondary alkyl halide. So where I am going to consider that the formation of the products, alcoholic KOH is used here. So now what happened? What type of products we can expect right now? Yeah, okay. So see here, observe the reaction. How many number of products we can expect here? Number of products. 2, sir. Products. Is it right? 2 products. Number of products. Yes, sir. Markovnikov, anti-Markovnikov, sir. We can get it symmetrical and unsymmetrical, sir. Yeah, okay. So see here, how many number of products we expect? That is, according to Shailaja, that is 2 products we get from this reaction. So now we discuss that. So see here, what happened? This is a alcoholic KOH and this is a secondary alkyl halide. So now the secondary alkyl halide is involves either E1 or E2 elimination. That will be involves in E1 or E2 elimination reactions. Both will be possible. So now here I'm going to consider that is involves in a one kind of reaction, that is CH3, CH2, CH, and here it is a plus charge. This is an intermediate that will be formed. So 1 minute. So the number of products are 2. Either this is involved in E1 or E2 elimination reactions. So this is a secondary alkyl halide. Either it proceeds through E1 or E2 elimination reaction. Yeah. So see here, alcoholic KOH. So now here alcoholic KOH is there. Then what happened? I assume that is it proceeds through the SN1 mechanism, that is E1 elimination process. So by that what happened here, we get a CH3 carbocation is formed. This is secondary carbocation. Either the reaction is 2 kinds of possibilities are there. Now the elimination is possible from this carbon atom. This is A, or the possibility is from this. This is the next elimination process is
begins like this. So OH minus from base. The base is trapped either hydrogen from here or here. In which case that will be trapped from this B side or trapped from A side. We will discuss. So here now A type. That is here the hydrogen will be eliminated. So now the product is unsymmetrical alkene is formed. Unsymmetrical alkene is formed. 1-butene is formed. So now what happened here? If it is a B kind, so we can expect the one more product, that is the CH3, CH, double bond, CH, CH3. So this will be formed. So here this is called as less substituted alkene. Less substituted alkene, and this becomes More substituted. more substituted alkene. Substituted alkene. So according to this is a Sedgwick rule and Hoffman rule. So now this product is considered as a Hoffman product or Hoffman rule. This is Sedgwick rule or the next one is Jl&Dl rule. Either it is called as Sedgwick rule or Jl&Dl rule. So the two kinds. So according to Hoffman rule, the lesser substituted alkene is major product. So according to Sedgwick rule, the more substituted alkene is major. Is it right? So how we can find out either this is a Hoffman or a Sedgwick product? What is the condition? So what is the condition in case of Hoffman rule? When we consider this is a Hoffman rule. So the first condition, Hoffman product ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది, Sedgwick product ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది. What is the Hoffman rule? The less substituted alkene is a major product, that is called as Hoffman. So if more substituted alkene is formed, that is considered as a major product in case of Sedgwick. So నేను Sedgwick rule గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు ఇక్కడ, Hoffman product ఎలా వస్తుందో చెప్తున్నాను చూడండి. So the first condition, eliminating group. What is the conditions are here? Eliminating group is smallest group. If the eliminating group is smaller group, then that is considered as a Hoffman product. Always Hoffman product is a major product. A condition, condition number 1, this one. ఈ కండిషన్ ఉందో లేదో మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఎలిమినేటింగ్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఎలాగో హైడ్రోజన్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది బీటా కార్బన్ నుండి, అది కాకుండా ఇంకొక గ్రూప్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది కదా, ఆ గ్రూప్ ని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ దట్ గ్రూప్ ఈ స్మాలర్ గ్రూప్. సో ఇక్కడ నేను ఏంటంటే ఎలిమినేట్ అయ్యే గ్రూప్లలో అన్నిట్లలో ఆల్కైల్ హలైడ్లలో స్మాల్ గ్రూప్ అంటే ఫ్లోరిన్. సో ఇఫ్ ద ఫ్లోరిన్ atom is present, then the elimination must and should proceeds through the formation of Hoffman product. Clear? So this is a condition number 1. Condition number 2. This is the first condition, eliminating group must and should smaller size. The second group, so the second one is, so the reagent is bulky reagent. Reagent is bulky reagent. So ఈ కండిషన్ లో కూడా మనకు ఫామ్ అయ్యేది Hoffman product. సో బల్కీ రియేజెంట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేకెన్ యాజ్ ఆల్కహాలిక్ టెర్షరీ butoxide ion or potassium tertiary butoxide or sodium tertiary butoxide. So this is a bulky reagent. If the reagent is bulky reagent, the formed product is Hoffman product. This is the second condition. Third condition, the leaving group or eliminating group.
eliminating group contains positive charge. Positive charge. So which group is eliminated from that molecule? That will contains a positive charge. Then the formed product is a Hoffman product. So ఏంటి example eliminating group కి positive charge ఎలా వస్తుంది అని అంటే nitrogen ఉంది. So like this. So N plus. So positive charge undi. So this is a group, that group containing a positive charge. Now what happened? The formed product is the Hoffman product. So the last and final, the fourth condition is if the reaction is a pyrolysis. Pyrolysis reaction means heat down. In absence of oxygen, we can burn that. So then that is considered as a pyrolysis. In that case also the Hoffman product is formed. So ఈ కండిషన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అది హాఫ్మెన్ ప్రోడక్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఈ కండిషన్స్ లేవనుకోండి the formed product is considered as a Sedgwick product. Is it clear? Okay na? So Yes, sir. Halfman product ni Sedgwick product ni మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి రూల్స్ ఇవి. సో దానికి ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను. ఫస్ట్ రూల్ ది ఏంటంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నాను. సో CH3 CH2 and CH, here it is F and here it is a CH3. So the group here I am going to take as alcoholic KOH. Which product is formed? Either Hoffman product is formed or Sedgwick product is formed. Yes, first one reaction, దాంట్లో వచ్చేటువంటి ప్రోడక్ట్ ఏంటి? Smaller size fluorine, but alcoholic KOH is not suitable for that Hoffman, sir. So Sedgwick we will expect, sir. So here the group is smaller group, leaving group is smaller group. What is the condition? Eliminating group is smaller. ఏ గ్రూప్ అయితే ఎలిమినేట్ అవుతుందో ఆ గ్రూప్ స్మాలర్ గ్రూప్ అయింది అనుకోండి, వచ్చేటువంటి ప్రోడక్ట్ ఏమని చెప్తున్నాను? హాఫ్మెన్ ప్రోడక్ట్. సో దాట్ ఈజ్ అ మేజర్ ప్రోడక్ట్. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే మనకి లీవ్ అయ్యే గ్రూప్ ని చూసుకోవాలి. ఓకేనా? Reagent, sir. రియేజెంట్ కండిషన్ నేను ఒకటి ఫస్ట్ కండిషన్ చూడండి. ఎలిమినేట్ అయ్యే గ్రూప్ నేను ఫస్ట్ దానికి చూడండి. ఫస్ట్ ఏ కండిషన్ రాయించా? ఎలిమినేటింగ్ గ్రూప్ ఈజ్ స్మాలర్ లైక్ ఫ్లోరిన్. ఫ్లోరిన్ ఉంది అని అంటే మన గ్రూప్ తో సంబంధం లేదు, ఇక్కడ రియేజెంట్ తో సంబంధం లేదు. ఏంటి కండిషన్? ఇది నేను చూస్తున్నాను. నేను ఇప్పుడు దీన్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాను కాబట్టి వచ్చే ప్రోడక్ట్ హాఫ్మెన్. సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఆ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. బ్రోమిన్ పెట్టాను, ఇది బ్రోమిన్, బట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రియేజెంట్ ఏంటి? Strong base, sir. బల్కీ రియేజెంట్. రియేజెంట్ లో బల్కీనెస్ ఉంది కాబట్టి సెకండ్ కండిషన్ అన్నమాట. ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఈజ్ అప్లైడ్ ద ప్రోడక్ట్ ఈజ్ హాఫ్మెన్ ప్రోడక్ట్. ఓకేనా? Yeah, okay, sir. థర్డ్ కండిషన్ నేను ఇంకో కండిషన్ కూడా చెప్పాను కదా ఇక్కడ, అది కూడా చూద్దాం. నైట్రోజన్ కానీ ఫాస్ఫరస్ కానీ ఏదైనా ఉండనియండి అక్కడ. సో దానికి పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంది అని అంటే సల్ఫర్ ఉన్నా కూడా, సో ఆ గ్రూప్ పైన పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంది అని అంటే ఏమవుతుంది? Hoffman rule. హాఫ్మన్ రూల్ అప్లై చేశారు. ఇంకా అంతే. Okay? So these are the different conditions, the criteria. So if that criteria, based on that criteria, we can set either that is a Hoffman product or the product is a Sedgwick product. So one more reaction here I am going to consider. Upon heating. So what happened? So this is considered as a pyrolysis reaction. Pyrolysis. So what happened? This will be broken up. So ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, ఆ హైడ్రోజన్ బ్రేక్ అవుతుంది, ఇది యాసిడ్ గా బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో ద ఫార్మ్డ్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ హాఫ్మెన్ ప్రోడక్ట్. Is it right?
సో ప్రతిదీ అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 4 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చా. 4 ఎగ్జాంపుల్స్ లో కూడా హాఫ్ మెన్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ అ మేజర్ ప్రోడక్ట్. హాఫ్ మెన్ ప్రోడక్ట్ ప్రతి దాంట్లో కూడా హాఫ్ మెన్ ప్రోడక్ట్. ఫస్ట్ కండిషన్ చూసినప్పుడు ఏమైంది? దిస్ ఈజ్ అ స్మాలర్ గ్రూప్. సో స్మాలర్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి హాఫ్ మెన్ ప్రోడక్ట్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏం కన్సిడర్ చేస్తున్నాము? రియేజెంట్ ఈజ్ అ బల్కీ రియేజెంట్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటి? లీవింగ్ గ్రూప్. దిస్ గ్రూప్ ఈజ్ విత్ పాజిటివ్ చార్జ్. So the next one is the condition pyrolysis. So these are the conditions. So yeah, is it clear? Okay, sir. Yeah. So but once again, how many number of products we expect here? 2, sir. Yeah. So 2 products we can expect, but unfortunately here the 3 products will form. 3 products. What are those? Anyone? You can guess? So see here. This is already existing one. This is the first product number 1. Okay. Product number 1. This is product number 2 and 3. Why? Because one is cis, the other one is trans. So that is isomers. Isomers are formed, so that's why. So the total number of products are 3, but not 2. Is it clear? Generally, Okay. మనం ఏమనుకుంటాం? 2 products ఫామ్ అవుతాయని అనుకుంటాం. బట్ ఏంటి ఇక్కడ వచ్చేది ఐసోమర్స్. అది కౌంట్ చేయాలి నెంబర్ ఆఫ్ products. Is it right? So this is about the secondary alkyl halides. Okay. So right, this is about the Sedgeford as well as Hoffman group. So now I am going to give one reaction here. What we get, what type of products will be formed here. OH, here I am going to take as not alcohol, that is not acid halide. So this is alcohol. I am going to take as this one. The reagent is acid, H+. What is the product that we get? A product form. ఒకవేళ అక్కడ క్లోరిన్ పెట్టా కానీ నేను రాసేది బేస్ రాస్తాను, అప్పుడు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటి? So this is a one question. Second question, I am going to represent. Here it is bromine, alcoholic OH. What we get? Okay. So see here, what happened? I'll go with one example, that is alcohol or either bromine. Both are the same. In case of bromine, first what happened? We know the mechanism. So I'll go with the mechanism. Rearrangement reaction జరిగి symmetrical alkene వస్తుంది, sir. Yeah. This is a carbocation is formed. What type of carbocation? This secondary carbocation is formed here. So by that what happened? The rearrangement will be takes place. This is one of the methyl group that will be rearranged from here to here. So by that what happened? We get this is a carbocation right now. That is tertiary carbocation is formed. So from the tertiary carbocation, so here the base, that is the in presence of base, the H+ ions are removed from here, this carbon atom. So by that, get symmetrical. I'm going to write hydrogen here. So that hydrogen is removed by base. So we get this is a symmetrical ion. In both the cases, the same. Is it clear? So రెండిట్లలో వచ్చేటువంటి product symmetrical ion. So one example here, I'm going to take one more example.
H plus. What we get? A product form out into third one, fourth one. Alcoholic beverage. What is the product that will be formed? And after the formation of this product A, so now I am going to treat this product with the HBr in presence of sunlight. What is the product that will be formed? Or HBr, it is treated with the HBr in absence of sunlight. So what is the product here? The fifth more example. OH. The presence of H plus. So what is the product that will be formed in that case? So I'll go with this third example. I'll explain the third example. See here, this is the third one. I'm going to give this description for this. మిథైల్ గ్రూప్ రీఅరేంజ్ అవుతుంది సార్, ఆల్కీన్ వస్తుంది. Yeah, okay. Alkene is the product. So see here, this is also a methyl group. So see here. So what happened in the case of here H plus? What we happened here that the oxygen has a lone pair electron. So these lone pair electrons are attached on this one. So this is called as a dehydrogen, that is dehydration reaction. Dehydration. Water is eliminated. So in the previous case, that is called as dehydrohalogenation reaction. So now what happened? The water molecule is eliminated here, and we get this is a carbocation formation. So this carbocation is stable or unstable carbocation. సెకండరీ సార్. So this is a secondary carbocation. Now we can expect the rearrangement. So now this carbon atom, this carbon atom is rearranges from here to here. What happened? Here the bond will be broken up. This bond will be broken up. This is a rearrangement. So by that what happened? Ring expansion will be takes place. A ring expansion will be takes place. So see here, the 5-member ring system now becomes a 6-member ring system with the substitutions like this. So here one of the carbon is with positive charge. So now what happened? The elimination will be takes place. That is the H plus ion is eliminated. This is not a positive charge. This carbon atom is now with a positive charge. So from here, the hydrogen will be eliminated and it is substituted cyclo like this. This will be possible. Okay, that will be possible. 5-membered becomes 6-member cycling system. So why only 5-member ring system will be involved in the rearrangement? Why not a methyl group? ఇక్కడ methyl group ఉంది కదా సార్, ఈ methyl group ని రీఅరేంజ్ చేసుకోవచ్చు కదా సార్. దీన్ని రీఅరేంజ్ చేసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది? దీన్ని ఎందుకు నేను రీఅరేంజ్ చేయాలి? క్వశ్చన్ మార్క్. Because of 5-member ring is steric strain, sir. So that's why we use that. Okay. So why 5-member ring system or 4-member or that is 3-member ring systems? Those are ring strain structures. The strain is more, so that's why that rearrangement will be happens. Is it clear? So that's why I'm going to explain this example. What about the 5th example? In a case of 5th example, there is any possibility of ring expansion
or otherwise the normal reaction will be takes place. Yes. So fifth case లో ring మిథైల్ expansion. అవుతుంది సార్. టెరిషరీ కార్బోకాటయాన్ లాగా వచ్చిన తర్వాత ఆల్కీన్ వస్తుంది సార్. Done. సో ఇక్కడ ఏంటంటే రింగ్ లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ ని మనం రీఅరేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ. డైరెక్ట్ మిథైల్ గ్రూప్ రీఅరేంజ్మెంట్ చేసేయచ్చు. Because the 6-member ring system is not that much strain when compared with the 5-member ring system. So that's why there is no ring expansion. ఈ కేసులో ring expansion లేదు. Is it clear? సో డైరెక్ట్ మీరు ఏమైతే చేద్దాం అనుకున్నారో అది చేసి రాసేయండి ప్రోడక్ట్. సో థర్డ్ దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోయింది అండ్ ఫిఫ్త్ దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వట్లేదు. ఆ ఫిఫ్త్ ది మీరు క్లియర్ చేసేయండి. అండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ దిస్ వన్. Alcoholic cavernage. What happens? So what kind of product is formed here? Okay, so that is about compound number 6 and number 7. And here is a chlorine. Alcoholic cavernage. Okay. So what type of products we expect to be? Seventh one and the eighth one I'm going to write here. So which kind of product you can expect here? Either it is a Surgeon product or a Hoffman product. Hoffman సార్. That is a Hoffman product. Pyrolysis reaction. What we get product? A product was to be Hoffman, Surgeon product. Hoffman product or Surgeon product? Which one will be formed? So ఏది ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఏంటి అన్ని రాసేయండి. Is it clear? ఓకేనా? సో 10 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను, అందులో మీరు కొన్ని చేసేయండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడిగేయండి. సో నెక్స్ట్ విల్ గో విత్ స్టీరియోకెమిస్ట్రీ. Stereochemistry in elimination reactions of elimination reactions. Okay, stereochemistry of elimination reactions. మనం ఆల్రెడీ ఏంటంటే అడిషన్ రియాక్షన్స్ కంప్లీట్ గా డిస్కస్ చేసాము. అడిషన్, హెచ్బిఆర్ అడిషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది, యాంటీ అడిషన్ అని చెప్పేసి రాసుకున్నాం. సో ఎలిమినేషన్ కూడా కంపల్సరీ ఏ విధంగా ఉండాలని చెప్తున్నాను, యాంటీ కండిషన్ లో ఉండాలి, యాంటీ పొజిషన్ లో ఉండాలి. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ప్రొడక్ట్స్ అనేటివి రాసేద్దాం. ఓకే, ఎలాంటి ప్రొడక్ట్స్ అనేటివి వస్తాయి, ఏంటి సబ్స్టిట్యూషన్స్ అనేటివి చూద్దాం. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేకన్ యాజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, దట్ ఈస్ మీసో 2,3, that is 2,3 dichloro butane. I'm going to take meso 2,3 dichloro butane. So here the reaction that will be taking place, alcoholic KOH. This is not suitable because the 2 chlorine atoms are there, so that's why we are not going to use this alcoholic KOH.
So simply we use anhydrous zinc chloride. This is not a suitable reagent, so this is a suitable reagent, anhydrous zinc chloride. So because the two groups, that is the two groups are with halogen atoms, so dehalogenation will be takes place. In this case, dehalogenation. It is dehydrohalogenation. The suitable reagent is alcoholic KOH. If it is dehalogenation reaction, we can use anhydrous zinc chloride. Clear? So what type of compound is this one? This is miso. Alkene. Yeah, Alkene. miso compound. Miso compound. So the alkene is formed. So ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే మనం తీసుకునేది మిసో అంటే రెండు గ్రూపులు సేమ్ సైడ్ ఉంటాయి. రెండు గ్రూపులు సేమ్ సైడ్ ఉంటాయి. Right? I am going to represent that methyl and methyl, and here it is HCl, HCl. సో ఈ విధంగా ఉంటుంది కదా. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చే ప్రోడక్ట్ యొక్క స్టీరియోకెమిస్ట్రీ ఏంటి అనేది మన క్వశ్చన్. మిసో కాంపౌండ్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు వచ్చేటువంటి ప్రోడక్ట్ ఏంటి? సో చూద్దాం. ఏంటి కండిషన్ ఇక్కడ మనకి కంపల్సరీ గ్రూప్ అనేది ఆపోజిట్ లో ఉండాలి. సో ఇప్పుడు నేను రాసేస్తాను. మీకు ఆల్రెడీ కండిషన్స్ లాస్ట్ టైం చెప్పాను, రైట్? లాస్ట్ టైం కండిషన్స్ చెప్పాను. సో సి హియర్ స్టీరియోకెమిస్ట్రీలో చెప్పాను కదా అడిషన్ లో. సో ఇప్పుడు మిథైల్ గ్రూప్ ఏ విధంగా ఉంది? బాటమ్ డైరెక్షన్ లో రాసేసుకున్నాను. అప్పుడు ఏమైంది? ఇది Cl, ఇది H. ఇక్కడ మిథైల్ గ్రూప్ టాప్ డైరెక్షన్ లో ఉంది, బట్ ఈవెన్ దో వీ కెన్ రిప్రజెంట్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్, దట్ ఈస్ మిథైల్ గ్రూప్ అండ్ HCl. So this is considered as a miso compound because all groups are in opposite, that is same side. ఇంకా నేను ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఆల్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో కూడా రాసుకున్నా కూడా మిసో కాంపౌండ్ అనే చెప్పాను. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని రొటేట్ చేస్తున్నాను, మిథైల్ గ్రూప్ ని రొటేట్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఇస్ అ రొటేషన్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో నాకు ఎప్పుడు రావాలి? మిథైల్ గ్రూప్ అనేది టాప్ లోకి రావాలి. మిథైల్ గ్రూప్ టాప్ లోకి రావాలి. ఫస్ట్ రొటేషన్ కి ఇక్కడికి వస్తుంది, సెకండ్ రొటేషన్ కి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. సో నౌ దాట్ బికమ్స్ 2 rotations. సో ఈ క్లోరిన్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది, ఈ హైడ్రోజన్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది. సో నౌ మిథైల్ అలానే పెట్టేస్తున్నాను, మిథైల్ గ్రూప్, అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అ హైడ్రోజన్ అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్లోరిన్. సో చూడండి ఇప్పుడు అన్ని గ్రూప్స్ ఎలా ఉన్నాయి? ఆల్ గ్రూప్స్ ఆర్ మిథైల్ opposite, hydrogen opposite, chlorine opposite. So this is also considered as a miso. అంటే నేను లాస్ట్ టైం క్లాస్ లో చెప్పాను, మీరు సేమ్ సైడ్ రాసిన all groups are same side, that is a miso. All groups are opposite side, that is called as miso. సో ఈ కండిషన్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఇప్పుడు నేను ఇది ఇలానే ఎందుకు రాసుకోవాలి సార్? ఇలా రాసుకున్నాను కదా, దీంతో నేను రియాక్షన్ చేసేస్తాను అని అంటే, ఇప్పుడు మన రియాక్షన్ ఏంటి? రెండు క్లోరిన్లు కూడా కంపల్సరీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి. ఇవి రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి. ఎప్పుడు మనకు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లోకి వచ్చేసినాయి? రొటేషన్ చేసుకున్నప్పుడు వచ్చినాయి. ఇప్పుడు రెండు మిథైల్ గ్రూప్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి? ఆపోజిట్ ఈచ్ అదర్. అంటే ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది అంటారు? ఆల్కిన్ సార్. ఆల్కిన్ లో ఎలా ఉంటుంది ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్? నాకు స్టీరియో కెమిస్ట్రీ కావాలి అంటున్నా. ట్రాన్స్ ఆల్కిన్ సార్. ట్రాన్స్ ఆల్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, సింపుల్ sir. కదా, ఇది సింపుల్. అంటే మిసో కాంపౌండ్ తీసుకున్నప్పుడు మనకు వచ్చేటువంటి ప్రోడక్ట్ ఏంటి? ఒకవేళ ఇది యాక్టివ్ కాంపౌండ్ అయితే ఐదర్ డి ఆర్ ఎల్ కాంపౌండ్ ఏమొస్తుంది? సిస్ వస్తుంది. దాంట్లో ఆల్రెడీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి కాబట్టి మనమేం రొటేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, సిస్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా? డి ఫామ్ ని ఆర్ ఎల్ ఫామ్ ని రాసుకుంటున్నాం, చూద్దాం. ఇది డి ఫామ్ అని అంటున్నాను. ఇక్కడ క్లోరిన్ రాశాను, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ రాశాను. ఇక్కడ క్లోరిన్ రాశాను, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ రాశాను. ఇప్పుడు చెప్పండి. సో దీన్ని రొటేషన్ చేసుకున్నారనుకోండి, అంటే ఇప్పుడు దీన్ని రిప్రజెంట్ చేశారనుకోండి, ఎలా వస్తుంది? మిథైల్ గ్రూప్ నేను ఇక్కడనే పెట్టేస్తాను, హైడ్రోజన్ ఇక్కడనే రాస్తాను, క్లోరిన్ ఇక్కడ రాసేస్తాను. సో నెక్స్ట్ మిథైల్ గ్రూప్ ఎక్కడుంది? బాటమ్ లోనే రాసేస్తాను. నా క్లోరిన్ ఇక్కడ రాస్తాను, హైడ్రోజన్.
Okay, so meso compound, that is a D or L compound. సో రొటేషన్, ఇప్పుడు నేను దీన్ని రొటేట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, ఎలా రొటేట్ చేస్తానో చూడండి. See here, నేను దీన్ని ఇంకో పాసిబిలిటీలో రాసుకుంటున్నాను. మిథైల్ గ్రూప్ టాప్ లో రాస్తున్నాను, డైరెక్షన్ మిథైల్ టాప్ లో రాస్తున్నాను. అప్పుడు ఏంటంటే లెఫ్ట్ లో ఉన్న గ్రూప్ ని రైట్ లో రాసుకోవాలి. ఇది మీకు అప్పుడు లాస్ట్ టైం చెప్పనట్టున్నాను కండిషన్, ఒక్కసారి చూడండి, ఇది క్లియర్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. సేమ్ అంటే ఇప్పుడు నేను మిథైల్ గ్రూప్ బాటమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి బాటమ్ డైరెక్షన్ లో రాసుకున్నాను, రైట్ సైడ్ ఉన్న గ్రూప్ రైట్ సైడ్ రాసుకున్నాను, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న గ్రూప్ లెఫ్ట్ సైడ్ రాసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ, ఈ మిథైల్ గ్రూప్ ని టాప్ లోకి రాసుకుంటున్నాను. టాప్ లో రాశాను. ఇప్పుడు ఇది టాప్ లో రాసినప్పుడు లెఫ్ట్ లో ఉన్న గ్రూప్ రైట్ గా అవుతుంది, రైట్ లో ఉన్న గ్రూప్ లెఫ్ట్ గా అవుతుంది. ఈ జనరల్ మాలిక్యూల్ లో చూడండి, ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ ఏముంది? ఫ్లోరిన్ ఉంది సార్. సో ఇప్పుడు అది ఎటు వెళ్ళిపోతుంది? రైట్ సైడ్ కి వెళ్ళిపోతుంది. రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఇది లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ కి సైడ్. వెళ్ళాలి. ఎప్పుడు మిథైల్ గ్రూప్ ని టాప్ లో రాస్తున్నాను. సో ఇంత ముందు ఎలా ఉంది మిథైల్ గ్రూప్? బాటమ్ డైరెక్షన్. మనకి ఏ డైరెక్షన్ లో కనబడుతుంది? ఈ డైరెక్షన్ లో కనబడుతుంది. సో ఈ డైరెక్షన్ లో రాసుకున్నప్పుడు, రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు రిమైనింగ్ గ్రూప్స్ లెఫ్ట్ లో ఉంటే లెఫ్ట్ లోనే, రైట్ లో ఉంటే రైట్ లోనే. నేను ఇప్పుడు ఈ మిథైల్ గ్రూప్ ని టాప్ డైరెక్షన్ లోకి రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు, ఇలా రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను? రైట్ లో ఉన్న గ్రూప్ లెఫ్ట్ లోకి, లెఫ్ట్ లో ఉన్న గ్రూప్ రైట్ లోకి రాసింది. ఓకేనా? సో సేమ్ పైంది యాజ్ ఇట్ ఈస్, అది మనం ఎలా రాయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మిథైల్ గ్రూప్ ఆల్రెడీ టాప్ లోనే ఉంది. ఇస్ ఇట్ రైట్? సో క్లోరిన్ ఇక్కడ ఉంది, హైడ్రోజన్ ఇక్కడ ఉంది, యాజ్ యూజువల్. దాన్ని మాత్రం మార్చాం. సో ఇది రిప్రజెంటేషన్ అన్నమాట. ఇప్పుడు చూడండి, మనకి ఎలిమినేట్ అయ్యే గ్రూప్ ఏంటి? 2 క్లోరిన్ ఆటమ్స్. సారీ, దాంట్లో కూడా సేమ్. సో హైడ్రోజన్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, క్లోరిన్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ కండిషన్ లో మనకి ఎలిమినేట్ అయ్యే గ్రూప్స్ ఏంటి? డిహైడ్రో హాలోజినేషన్ లో 2 క్లోరిన్స్ సార్. 2 క్లోరిన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి? ట్రాన్స్ టు ఈచ్ అదర్ సార్. ట్రాన్స్ టు ఈచ్ అదర్ అంటే ఇది డొనేట్ చేసింది ఒకటి, ఒకటి ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. సో మిథైల్ గ్రూప్స్ ఎలా ఉన్నాయి? సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయి సార్. సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రోడక్ట్ ఏంటి? సిస్ వస్తుంది సార్. ఇది మెకానిజం యూనిట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇది దాని ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి రాస్తున్నాను. I'm going to take one more molecule. So what is this? దీన్ని ఏమంటాం? సో చూడండి, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్, these two are the same. These two are the same groups. Same groups on same side. This is called as erythro. ఏమంటారు దీన్ని? ఎరిథ్రో. ఒకవేళ సేమ్ గ్రూప్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో రాసుకున్నాం అనుకోండి, 3. ఎరిథ్రో 3. సో దిస్ ఈస్ అ ఎరిథ్రో కాంపౌండ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను హైడ్రోజన్ ని బ్రోమిన్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, డిహైడ్రో హాలోజినేషన్. సో దట్స్ వై ద సూటబుల్ రియేజెంట్ ఈస్ ఆల్కహాలిక్ ఎలిమెంట్స్. సో ప్రోడక్ట్. సో ఇంతకుముందు సేమ్ చెప్పాను కదా, ఎరిథ్రో. ఎరిథ్రోకి వచ్చేటువంటి ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే ఈ, అది ఎరిథ్రో అయితే ఈ వస్తుంది. త్రియోకి ఏమొస్తుంది? త్రియోకి జెడ్. ఈ జెడ్ నామినిక్లేచర్ ప్రకారం ఎరిథ్రో అయితే జెడ్. సేమ్ ఎరిథ్రో అంటే మనం ఏమన్నా మిసో ప్రోడక్ట్ కాదు. ఎరిథ్రో మీన్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వస్తుంది, త్రియోకి జెడ్ వస్తుంది. జెడ్ అంటే సిస్ అన్నమాట, అంతే కదా? జెడ్ సిస్, ఈ అంటే ట్రాన్స్. సో ఇది ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో దీన్ని ట్రాన్స్ఫామ్ లో రాసేసుకుంటాం, డబుల్ బాండ్, అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ one is a phenyl group, the other one is a methyl group, and here it is also methyl group and hydrogen. 2 మిథైల్ గ్రూప్స్ ఆపోజిట్ సైడ్ లో ఉన్నాయి. లేదు మనం రాసేసుకుంటే దీనికి నెంబర్ 1, దీనికి నెంబర్ 1 వస్తుంది, ఈ. ఓకే, సో ఎరిథ్రో కాంపౌండ్ కి అయితే అలా ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది.
సో దీనికి కూడా సేమ్ అదే మెకానిజం. నేను రాసేసేది ఏంటంటే పిహెచ్ డౌన్వర్డ్ లో రాశాను. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం రాసుకోవాలి, ఇది యాజ్ టీజ్ రాసుకోవాలి, HME. సో ఇదేంటి టాప్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు దీన్ని బాటమ్ డైరెక్షన్ లో రాసుకోవాలి, M అండ్ యాజ్ టీజ్ బ్రోమిన్ అండ్ H. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. ఓకేనా, ఇది దీని రిప్రజెంటేషన్. ఇప్పుడు మనకి ఎలిమినేట్ అయ్యే గ్రూప్ ఏంటి, హైడ్రోజన్ అండ్ బ్రోమిన్. ఇవి రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లోనే ఉంటాయి. సో కాబట్టి నేను పెద్దగా రొటేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండకపోవచ్చు దీంట్లో. ఒకవేళ మనం రొటేషన్ చేసినాం అనుకోండి, ఈ విధంగా వస్తుంది చూడండి. హైడ్రోజన్ ఇక్కడ రాసేస్తాం, పిహెచ్ ఇక్కడ రాస్తాం, మిథైల్ గ్రూప్ ఇక్కడ రాస్తాం. ఓకే, సో ఈ విధంగా రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది కూడా బ్రోమిన్ టాప్ డైరెక్షన్ లో రాసుకోవాలి, ఈ బ్రోమిన్ ఇట్ సైడ్ రొటేషన్. సో అప్పుడు మిథైల్ గ్రూప్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, హైడ్రోజన్ వచ్చేస్తుంది. రైట్, సో ఇలా రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లోకి రాలేదు. సో కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, బ్రోమిన్ అనేది రొటేషన్ కావాలి, ఇది ఇక్కడికి రొటేషన్ అయింది, ఈ రొటేషన్ అన్నమాట. చూడండి ఇలా రొటేట్ చేస్తున్నాను. సో బ్రోమిన్ బాటమ్ డైరెక్షన్ లోకి వచ్చేసింది, ఇక్కడ మిథైల్ వచ్చేసింది, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ వచ్చేసింది. సో ఈ హైడ్రోజన్ డొనేట్ చేస్తుంది, ఈ బ్రోమిన్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. సో నౌ ద ప్రొడక్ట్ ఫార్మ్డ్ హియర్ ఈస్ PH అండ్ ME. హియర్ MEH. సో ఈ కార్బన్ కి తీసుకుంటే ఇది ఫస్ట్ ప్రైయర్ గ్రూప్, ఈ కార్బన్ కి తీసుకుంటే ఇది ఫస్ట్ ప్రైయర్ గ్రూప్. ఆపోజిట్స్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి పైన ఏమైనా రాంగ్ రాసామా, రెండు సేమ్ సేమ్ రాసుకున్నామా, 1 1. సో హియర్ దిస్ ఈస్ అ హైడ్రోజన్, రైట్, సంథింగ్. సో అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, ఇది ఫస్ట్ ప్రైయర్ గ్రూప్, ఇది ఫస్ట్ ప్రైయర్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఈ. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఎరిథ్రో. అదే త్రియోకి అయితే ఈ విధంగా వస్తుంది. త్రియో కాంపౌండ్ అంటే ఏంటి, మిథైల్, హియర్ ఇట్ ఈస్ అ ఫినైల్ రింగ్ సిస్టమ్, ద సేమ్ కాంపౌండ్ పైన రాసిన దానికే రాస్తున్నాను నేను. సో కాకపోతే ఏంటి, ఇక్కడ ఒక చేంజ్ చేస్తున్నాను, బ్రోమిన్ హైడ్రోజన్, హైడ్రోజన్ ఇక్కడ వచ్చేసింది, హైడ్రోజన్ ఇక్కడ వచ్చేసింది, మిథైల్ గ్రూప్ వచ్చేసింది. సో దీన్ని ఏమంటున్నాం, త్రియో అంటున్నాను. సో దీన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది చూడండి, నేను ఫినైల్ రింగ్ సిస్టమ్ ని పైన రాసుకుంటున్నాను, ఇది పైన రాస్తున్నాను కాబట్టి నా దగ్గర ఉన్నటువంటి మిథైల్ గ్రూప్ రైట్ సైడ్ లో ఉంది, లెఫ్ట్ సైడ్ లోకి వచ్చేసింది, ఇక్కడికి వచ్చేసింది. సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ మిథైల్ గ్రూప్ టాప్ లో రాస్తున్నాను, బ్రోమిన్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది, హైడ్రోజన్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు స్మాల్ రొటేషన్స్. సో ఎందుకంటే నాకు రెండు గ్రూపులు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లోకి రావాలి, సో రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో కనబడుతున్నాయి. సో ఒక రొటేషన్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ వచ్చేటట్టు చేసుకుంటున్నాను, ఇక్కడ మిథైల్ గ్రూప్, ఇక్కడ ఫినైల్ గ్రూప్ వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు ఈ బ్రోమిన్ కూడా ఎగ్జాక్ట్ ఇక్కడికి రావాలి, బ్రోమిన్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది, రైట్, ఈ బ్రోమిన్ రొటేషన్. సో ఇక్కడ H వచ్చేసింది, ఇక్కడ మిథైల్ గ్రూప్ వచ్చేసింది. సో దిస్ ఈస్ అ రొటేషన్, ఇట్ సైడ్ రొటేట్ చేస్తున్నాను అన్నమాట, బ్రోమిన్ ఇక్కడ, మిథైల్ గ్రూప్ ఇక్కడ. సో నాకు రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లోకి రావాలి. సో బ్రోమిన్ అనేది ఇట్ సైడ్ రొటేట్ కావాలి. సో ఇది బ్రోమిన్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఇక్కడ. సో see here, okay. So now the elimination, బ్రోమిన్ ను హైడ్రోజన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్న, సో రొటేషన్ ట్రాన్స్ లోకి అయిపోతుంది, ఇట్ ఈస్ ఆపోజిట్ రొటేషన్. సో వేర్ వి గెట్ the compound that is considered as a PH ME, and here it is HME. So this is a trio compound. అయితే ఏమొస్తుంది, ఎరిథ్రోకి ఏమొచ్చింది, ఎరిథ్రోకి ఈ వస్తుంది సార్, త్రియోకి జెడ్ వస్తుంది. Z వస్తుంది, Z or cis. ఓకేనా. సో ఇది ఏంటంటే మనకి బేస్డ్ ఆన్ ది రొటేషన్, మనం రొటేషన్ ని బేస్ చేసుకొని చెప్పచ్చు. సో మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ మోలిక్యూల్ రాయడం రావాలి, ఏది ఎరిథ్రో, ఏది త్రియో అండ్ మిసో ఏది. ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను నేను, ఇది కొన్ని ఎక్కడ అడిషన్ రియాక్షన్స్ లో చెప్పాను. మొలిక్యులర్ రిప్రజెంటేషన్స్ చెప్పాను కదా, మొలిక్యులర్ రిప్రజెంటేషన్స్, వెర్జీ రిప్రజెంటేషన్, న్యూమన్, సహార్స్, ఫిషర్.
Yes or no? ఎస్ సార్ సాహార్సిది. సాహార్స్ ప్రెజెంటేషన్ అంటే ఫిషర్ నుండి సాహార్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం, రైట్? ఇది ఫిషర్, ఫస్ట్ ఇది ఫిషర్, ఎస్ సార్. ఫిషర్ నుండి సాహార్స్ లోకి కన్వర్షన్. ఈ కన్వర్షన్స్ వస్తే అది ఈజీ అవుతుంది మనకి, ఏ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుందని చెప్పవచ్చు. But one more example here I'm going to give what kind of product you will find out. So already ఇవి మనం రాసేసుకుందాం. సో అన్నీ ఒక దగ్గర రాసేయండి. మీరు రాసేసుకుంటే మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఫ్లోరిన్ రాస్తున్నాను. So here I'm going to take an as this as a reagent. So alcoholic condition and this as a reagent. What type of product we expect here? ఫస్ట్ దాంట్లో ఏమొస్తుంది, సెకండ్ దాంట్లో ఏ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. సో నేను నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటున్నాను. సో నాకు వచ్చినటువంటి ప్రోడక్ట్ ఇది. నేను ఇక్కడ ఏ రియేజెంట్ యూజ్ చేయాలి, అప్లై చేసే రియేజెంట్ ఏంటి, ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ methyl group and methyl group H, OH, H, OH. What is the compound is this one? త్రియో సార్. రియో ఎప్పుడు అని అంటే డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు చూడాలి. డిఫరెంట్ గ్రూప్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది, HH, OH, OH, OH మిథైల్ గ్రూప్. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, ఇది సిమెట్రిక్ వన్. సిమెట్రికల్ కైరల్ సెంటర్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని మిసో అంటాం. సిమెట్రికల్ కైరల్ సెంటర్స్ కాబట్టి దీన్ని ఏమని చెప్తుంటాం, మిసో. పైన రాసాను చూడండి, దోస్ ఆర్ నాట్ అ సిమెట్రికల్ కైరల్ సెంటర్స్. సి హియర్. సో దిస్ ఈస్ అ వన్ కైండ్ ఆఫ్ కైరల్ సెంటర్, దిస్ ఈస్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ కైరల్ సెంటర్. టూ డిఫరెంట్ కైరల్ సెంటర్స్. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇందులో సిమిలర్ గ్రూప్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే త్రియో, సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే ఎరిథ్రో. ఓకే, అర్థమైంది? దట్స్ డిఫరెన్స్. ఎప్పుడు త్రియో అనాలి, ఎప్పుడు మిసో అనాలి. ఇది క్లారిటీ, అది క్లారిటీ ఉండాలి, రైట్? సో నా దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మిసో కాంపౌండ్. ఆ కండిషన్ లో ఉంటే ఏ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. ముందు ఆల్రెడీ రాశాను, మీరు ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే తెలుస్తుంది. ఈ రొటేషన్స్ ఎలా చేశాను అనేది మీరు ఒక్కసారి చూడండి. లేదు మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ నేను చెప్పేస్తాను. మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మళ్ళీ అడగండి, చెప్పేస్తాను. Okay, what type of product we can expect here? What type of reaction we can expect here? Already మనం ఎలిమినేషన్ లో సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ లో చూసాం. ఎక్కడ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది, ఎక్కడ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ కాదు అనేది చెక్ చేయాలి. Okay, so this is all things belongs to the elimination reactions. Ala elimination. If you have any doubts or any questions, you can ask right now. Is it clear or any questions? Okay. Now I'm going to stop here. Yes. Are you there? ఎస్ సార్. మిథైల్ మీసో కాంపౌండ్ కి ఆపోజిట్ త్రియో ఇచ్చారు కదా సార్ ఫ్రాన్స్ లో. ఇది మిసో కాంపౌండ్. దీన్ని ఏమంటాం, DRL, యాక్టివ్ కాంపౌండ్ కదా. Yes sir. Yeah, this is now OH group is present on a left side, so that's why this is considered as L isomer. Yeah, okay sir. Okay. వాటర్ మాలిక్యూల్ వెళ్ళిపోతే ఇపాక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుందా సార్ ఇక్కడ? వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది, OH అండ్ H. మనకి ఏంటంటే కండిషన్ ఏంటి, ఇవి ఆపోజిట్ లో ఉండాలి.
ఏవైతే ఎలిమినేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ గ్రూప్స్ ని ఆపోజిట్ లో ఉంచేయండి. ఆపోజిట్ లో ఉంచేసి వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎలిమినేట్ చేయండి. ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఏం లేదు, సింపుల్. మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ అనేది ఆల్కీన్. ఇక్కడ నాకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఆల్కీనే ఫామ్ అవుతుంది. బట్ నాకు వచ్చిన ఆల్కీన్ లో స్టీరియో కెమిస్ట్రీ ఏంటి, మీరు ఏ స్టీరియో కెమిస్ట్రీ చెప్దాం అనుకుంటున్నారో నాకు అది చెప్పండి. ఇక్కడ OHRME రాయాలా, నేను ఇలా రాసుకోవాలా లేదా ఇలా రాసుకోవాలా అనేది మీరు డిసైడ్ చేసి చెప్పాలి. విచ్ వన్ ఈజ్ అ మేజర్ ప్రోడక్ట్ అనేది క్వశ్చన్. ఓకేనా? ఐదర్ దిస్ వన్ ఆర్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఫార్మ్. ఇంతకుముందే రాసుకున్నాం కదా మనం, ఇదేంటి ఐదర్ L ఆర్ D ప్రోడక్ట్. D అని అంటున్నాను రియాక్టెంట్. మిసో ఉంటే ఏది రావాలని చెప్పాను? మీసో ఉంటే ట్రాన్స్ రావాలి సార్, డిఎల్ ఉంటే సిస్ రావాలి సార్. ఇది సిస్. మీరు అదంతా ఎక్సర్సైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏంటంటే ఈ కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకొని రాసేసి సరిపోతుంది. యా ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకేనా? ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జామ్ లో అంత టైం ఉండదు కదా. ఎగ్జామ్ లో మనం రాసేప్పుడు అంత టైం ఉండదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఏవైతే ట్రిక్స్ చెప్తున్నానో వాటిని ఫాలో అవ్వాలి. ఎస్ సార్. ఓకే? Thank you very much. Any questions? Any clarification?